Kan folk finne plassene sine nå? Og det gjelder også deg, Olav. Du gikk feil vei. Da er møtet satt igjen. Så er det da altså redaksjonskomiteen for internasjonal uttalelse de har permisjon for å arbeide med uttalelsen frem til over lunsj. Så er det en permisjonssøknad fra representant nummer 62, Jostein Mæland. Han har søkt om permisjon fra i dag klokka 14 og til landsmøtets slutt. Det er årsak privat. Jeg regner med at den er innvilget. Da er vi kommet frem til punkt på dagsordenen der vi skal se på noen av de søsterforbundene som vi har et nært forhold til, samarbeid med, og noen av de internasjonale engasjementet som vi har. Og da starter jeg med Ghana. Vær så god, Francis Sala. Thank you. I bring you greetings from the National Secretariat of the General Transport, Petroleum and Chemical Workers Union of Ghana, TUC, far back in my country, Ghana. This is our national union, and we represent workers in the transport, the petroleum, the chemical, the aviation sector in this country. We found oil in the year 2007, and by 2010, we began exploring. Let me see the next slide, please. Next slide. Yeah, so you can see our union, the profile of the union. We are one of the 18 national unions to the Trade Union Congress in Ghana. Our union covers employees in 3 industrial sectors. In our economy, we have the transport industry, petroleum industry, and the chemical industry. It is the only union representing workers in the oil and gas industry of Ghana. The estimated membership of the union is over 8,500 and growing. Slogan that we have for our union, I would want to teach you. Let me take you back to my country. When I say trans, you respond petrochem. Trans. Trans. That is our slogan in Ghana. Next slide. Next slide, please. So we discovered oil in the year 2007, as I said. And now as we speak, the initial expectation of Ghanaians was job creation directly and indirectly. So far, direct job creation has remained below expectation. Indirectly, the potential to create jobs is huge,
but so far unexploited. Decent work deficit remains. Workers in the industry are subcontracted, not sure of who their employers are. This is a very big challenge to us. Local content bill has been passed, but effective implementation still remains a challenge to us. We have the nice laws there, but as we speak, implementation has become our problem in that country. Our union offers job opportunities and creation to organize and extend union services and benefits. Build on membership, protects and promotes workers' rights, empower members through activism, education, and information sharing, consolidate our interest in the oil and gas industry, gain more recognition and legitimacy, enhance the relationship between the employers and the employees. We have nice laws which talks about freedom of association. It is also there, and it protects workers' rights as well. The industry is noted for high occupational health and safety risks. We're having environmental issues in the industry as well. Sustainable management of our resources is one of our key areas that we are focusing on to ensure that future generations benefit from the resources that we now have. Transparency and accountability are one of the key areas that we are also focusing on. As we speak, most contracts signed between us and oil service companies are shrouded in secrecy. It is hard to find. And even when you get them, it is difficult for you to know what really there is in there. In 2010, the TUC and LO Norway undertook a 3-year oil for development project. The aim of the project was to contribute towards making the emerging oil industry a pivot for development in Ghana. Specifically, the project endeavored to enhance the capacity of the TUC Ghana, its affiliates, and the frontline communities within the oil production zone to engage national authorities and other stakeholders on issues relating to the emerging oil and gas industry. As you can see, we submitted inputs, and it went through to a revenue management bill, the oil production bill. TUC, as we speak, we are members of the civil society platform on oil and gas, conducting research as well on skills audit in the oil and gas sector. We also have manuals, as we speak, in organizing in the oil and gas sector. We held our delegates conference in 2012 and adopted policies that required effective organization and mobilization of workers and communities to demand their right to decent work and to benefit from the revenues that flow from our resource. Against this background, the union submitted a proposal to LO Norway to request for financial support to strengthen our work in the oil and gas sector of our union. As we speak, many of those activities are ongoing as I speak. Last 3 months, we had one of them, and we had your ambassador also there with us. We had our ministers around, and our workers were also there to demonstrate what is their right in this sector. We had a very big problem with some of the companies far back in our country. Schlumberger is one, Waterford is another. Our first strike in this industry occurred when Schlumberger refused to allow workers there to be unionized. Excuse me, Waterford was the first. That was far back in 3 years ago. And this occasioned a lockout of both my management and the worker for the whole day. My management threatened to sack every worker. We resisted, and before the close of the day that day, they had to reinstate everybody. As we speak, there is that peaceful, cordial relations between ourselves and Waterford. Another one, as you see here, is Schlumberger. This is our country. This is our flag. Schlumberger strike happened, and for 4 days, the workers locked management out and the company for 4 good days. There was no work.
because my management was not ready to sit down with us on the table to give what they do for other people elsewhere in the world. Ghanaians, they said, no, we are new in that sector, and basically my management from these companies are Nigerians. And they claim that in Nigeria, it took them 50 years to get to where they are, so we should also hold on. We said no. So for 4 days, you see our workers blocking the gates of the company, and this is one of the issues that happened there, clearly indicating the struggle that our workers were going through in Schlumberger. This is just a slide of it. And then it went into the news media. It was carried throughout the country. Just a slide of it. I just wanted to know. So let me not waste much of your time. Finally, what happened was that just last 2 weeks ago, the case was finally settled by the labor court. We lost a lot of issues, but we won something. The issues that we were able to win was what we negotiated on the table. The other issues that we thought we had all the evidences that we showed to the arbitrators, it went against us. There is a belief down there that my management paid their way through. Because if you read their opinion, when they started putting up their award, everything was tilting towards our favor. But when they got to the award, it turned to the employer. We don't have the evidence, but it is clear to us and the workers there that my management of Schlumberger paid their way through. As we speak, the workers were a bit dejected, but we have been able to suck them up because for the first time, there is going to be a signed collective agreement. And henceforth, the management on its own will not be able to just give anything they want. They must sit down with us and negotiate with us before it goes to the workers. That is what we have down there. These are some of the areas we have also worked on. Halliburton is also one of the areas we are working on. It also went to the labor court, and for almost 2 years, we are back on the table. And just before I took off, last week Friday, our first meeting started. So we are on it. These are some of the issues we have been able to deal with the help of LO, and we have the support of our brothers from the industrial energy. Some of this year we had, last year Espen and Co were there. This year Tuva, Camilla and Co also came there to see what the resources that you are helping us with is doing there. And I bet you we are doing marvelous work. And very soon our union in Ghana will be in the forefront, fighting for the workers of this industry. I wish to thank you very much, and God bless all of you. Thank you. Thank you. Da neste Colombia med Hector Vaca. Vær så god. Okay. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Industry Energy. God ettermiddag, kamerater, søstre og brødre i Industri Energi. Reciban un fraternal saludo de parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO. Jeg vil gjerne sende dere en broderlig hilsen på vegne av søsterforbundet OSO, som forbundet for oljearbeidere i Colombia. Queremos agradecer la oportunidad que nos brindaron de participar en este importante evento, del cual debemos decir, nos ha impresionado bastante por el alto nivel de organización y discusión política que ha tenido, pensando en el bienestar de los trabajadores, su empresa y su país. Vi vil gjerne få lov til å takke for denne anledningen til å være til stede på landsmøtet. Det et landsmøte som har gjort stort inntrykk på oss på grunn av sin gode organisasjon, den høye deltagelsen
og det høye nivået på den politiske debatten som det her, og som alle går i samme retning, styrke arbeidstakerne, styrke bedriftene og styrke landet. Consideramos que ustedes son un modelo a seguir por el movimiento sindical mundial y los felicitamos. Dere et eksempel til etterfølgelse for verdens fagbevegelse, og vi vil gjerne få lov til å gratulere dere. Nuestra organización, la USO, tiene 91 años de existencia y agrupa cerca de 24,000 trabajadores de la industria del petróleo y los agrocombustibles en Colombia. USO har eksistert i 91 år, og vi organiserer rundt 24,000 arbeidstakere i oljeindustrien og i biobrenselindustrien i Colombia. De estos, más del 80% de los trabajadores son tercerizados. Men av disse arbeiderne i denne industrien over 1/3 innleid arbeidskraft. Al igual que ustedes, desde nuestros inicios, hemos luchado por una explotación soberana de nuestros hidrocarburos, para que los recursos provenientes de la explotación petrolera contribuyan para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo, cosa que no comparten las multinacionales y algunos de sus aliados en el gobierno. På samme måte som dere har vi siden vi ble grunnlagt kjempet for at det skal være landet selv som utvikler og utnytter oljeressursene og gassressursene, slik at de inntektene som kommer fra denne utvinningen skal bidra til landets velferd og landets utvikling og til folkets velferd. Og det jo et synspunkt som oljeselskapene ikke deler, og heller ikke noen av de allierte til regjeringen. En nuestro país ha existido y se mantiene una sistemática política antisindical, promovida de manera soterrada por sectores de empresarios y del gobierno nacional, en donde se impide el ejercicio real del derecho de asociación y el ejercicio de las libertades sindicales en nuestro país. Vårt land har vært gjenstand for, og det foregår fortsatt, en systematisk antifaglig politikk som i det skjulte bringes frem og drives frem av deler av næringslivet og regjeringen, og som går ut på å hindre folk i å utøve sin reelle organisasjonsrett og de faglige rettighetene. En Colombia realizar la actividad sindical es altamente riesgoso, no solo porque puedes perder tu trabajo, sino también porque pones en riesgo tu vida. I Colombia det å drive faglig virksomhet utrolig farlig. Ikke bare fordi du står i fare for å miste jobben, men du står også i fare for å miste livet. Desde 1988 hasta hoy hemos registrado el homicidio de 121 de nuestros afiliados. De ellos, 106 eran dirigentes sindicales. Fra 1988 og til i dag har vi mistet i drap 121 av våre medlemmer. Av disse var 106 tillitsvalgte. Todos estos delitos han quedado en la absoluta impunidad. Alle disse drapene har gått ustraffet. El caso más reciente ocurrió la semana anterior, el 17 de octubre, con el homicidio de nuestro compañero Nelson Medina Ortega, afiliado de nuestro sindicato y presidente de una junta de acción comunal que fue asesinado en la principal región petrolera de nuestro país. Det siste tilfellet skjedde bare forrige uke, 17. oktober, med drapet på vår kamerat Nelson Medina Ortega. Han medlem av vårt forbund, og samtidig var han leder av en lokal organisasjon av beboerne i en landsby i fylket La Meta, som den viktigste oljeregionen i landet. La mayoría de los dirigentes de la USO hemos sido amenazados de muerte. Otros han sido judicializados y somos víctimas de permanentes atentados sin que haya un accionar concreto de las autoridades nacionales. Flesteparten av de tillitsvalgte i USO har vært utsatt for drapstrusler. Andre blitt kjørt for retten. Vi ofre
stadig vekk for drapstrusler som ikke tar slutt. La situación es tan compleja que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA exigió al gobierno colombiano otorgarnos medidas de protección, lo cual ha cumplido de manera parcial y en repetidas oportunidades amenaza con retirar los esquemas de seguridad. Dette skjer uten at myndighetene løfter en finger for hverken å straffeforfølge de som skyldige eller å beskytte oss. Og situasjonen så vanskelig at den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen i organisasjonen amerikanske stater har krevet at den kolombianske regjeringen gir oss beskyttelse. Og dette gjennomført med dårlig vilje og bare halvveis, og flere ganger det lagt frem forslag om at denne sikkerheten må trekkes tilbake fordi det koster så mye. Esta violencia antisindical se expresa también en acciones como la penalización de la actividad sindical, de la protesta social, que en nuestro país ha llevado a varios dirigentes sindicales, a defensores de derechos humanos, campesinos y estudiantes a la cárcel. Denne volden mot fagbevegelsen har mange former for uttrykk. Blant annet at man straffeforfølges for å drive faglig arbeid og for å protestere generelt mot urett i samfunnet. Og flere, både av våre ledere og menneskerettighetsforsvarere, bondeledere og studentledere, som har ledet protester og marsjer, sitter nå fengslet. Ejemplo de esta penalización está el caso del compañero Uber Ballesteros, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUP, y el compañero David Ravelo Crespo, defensor de derechos humanos en la ciudad de Barranca Bermeja. Et eksempel på disse straffeforfølgelsene Huber Ballesteros, som en av de ledende tillitsvalgte i vår hovedorganisasjon KUT, og David Ravelo Crespo, som menneskerettighetsforsvarer. Begge to straffeforfulgt og sitter fengslet. De otra parte, las empresas promueven procesos penales y civiles contra los dirigentes sindicales y contra nuestra organización, tratando de frenar por la vía legal el accionar sindical y amedrentar a los trabajadores para que no se afilien a nuestro sindicato. Selskapene bruker forskjellige midler for å stoppe oss, blant annet saksanlegg, både under straffeloven og sivile søksmål, mot både medlemsorganisasjonene, mot tillitsvalgte og mot hovedorganisasjonen. Og der forsøker de å bruke loven til å stoppe faglig arbeid og true arbeidstakerne til å ikke melde seg inn. Hoy tenemos dos compañeros dirigentes de la USO, Darío Cárdenas y Rafael Rodríguez, que están encarcelados con montajes jurídicos que los tienen a punto de ser condenados. I dag har vi to ledende tillitsvalgte fra USO, Darío Cárdenas og Rafael Rodríguez, som begge sitter fengslet som følge av skinnprosesser, og de står nå i fare for å bli dømt. La tercerización laboral es otro de los factores que impiden la práctica del derecho de asociación y de negociación colectiva. Los empresarios aprovechan los altos niveles de desempleo que existen en nuestro país y ofrecen contratos de corta duración, esos contratos basura que amenazan a los trabajadores para que no se afilien a los sindicatos so pena de no ser renovados sus contratos. Innleiing av arbeidskraft en annen faktor som gjør det vanskelig å drive faglig arbeid, og som i praksis setter stopp for organisasjonsfriheten og forhandlingsfriheten. Fordi arbeidstakerne bruker den høye arbeidsledigheten som måte til å tilby korttidskontrakter til folk, som vi kaller søppelkontrakter, og truer folk slik at de ikke skal melde seg inn i fagforeningen, og trusselen at hvis du melder deg inn, så mister du jobben. Además de lo anterior, tenemos que luchar contra la creación de sindicatos patronales que financia la empresa y en la que obliga a que los trabajadores se afilien, como sucede con la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy en el departamento del Meta. I tillegg bruker de det som vi kjenner som gule fagforeninger. De oppretter foreninger som folk blir tvunget til å melde seg inn i, slik vi har sett i det kanadiske selskapet Pacific Rubiales, fortsatt i Meta fylke, som det viktigste oljefylket. A pesar de todo esto, seguimos adelante, luchando por cambiar esta situación,
razón por la cual hemos realizado una fuerte campaña internacional en busca del acompañamiento y la solidaridad de organizaciones hermanas en el mundo. Trass alle disse tiltakene mot oss har vi fortsatt å kjempe, og vi har derfor satt i gang en stor internasjonal kampanje for å få følgesvenner, venner, oppfølging og solidaritet fra søsterorganisasjoner i andre land. El año pasado firmamos un convenio de cooperación con Industria Energy y LO. I fjor undertegnet vi en samarbeidsavtale med Industri Energi og med LO. Con el objetivo de fortalecer la lucha sindical del abuso por el respeto de los derechos laborales y el ejercicio sindical en Colombia. Formålet med avtalen å styrke den faglige kampen til USO, og styrke kampen for faglige rettigheter og for muligheten til å drive faglig arbeid i Colombia. Debemos decir que este convenio nos ha permitido llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones. Dette samarbeidet har allerede båret frukt. La creación de una coordinación jurídica para defendernos de los procesos que entablan las empresas. Vi har fått opprettet et juridisk kontor som bistår oss i vårt forsvar av disse skinnprosessene vi blir utsatt for. La firma de convenios colectivos con abogados la firma de convenios con colectivos de abogados para llevar los procesos de carácter penal y laboral que hay contra nuestra organización y formular demandas contra empresas que violan los derechos laborales en nuestro país. Gjennom det juridiske kontoret har vi opprettet avtaler med advokatselskaper som fører sakene for oss, både de strafferettslige sakene og de arbeidsrettslige sakene. Og de saksøker også selskaper som bryter med de faglige rettighetene. Además de realizar denuncias por la contaminación ambiental de algunas empresas que han realizado en el marco de la exploración y la explotación petrolera. I tillegg saksøker vi og politianmelder selskaper for brudd på miljølovene. Realizamos un intercambio de experiencias en temas como organización sindical, salud ocupacional, negociación laboral y medio ambiente, con la visita de dirigentes sindicales de Industria Energy a Colombia y de dirigentes de la USO a Noruega. Vi har også hatt faglig utveksling på områder som organisasjonsarbeid, HMS, forhandlinger om miljø, og det har skjedd gjennom besøk fra Norge til Colombia, fra Industri Energi og også fra tillitsvalgte i USO her til Norge. Agradecemos la solidaridad y el apoyo que nos han brindado hasta el momento y esperamos fortalecer y ampliar el convenio de cooperación en la perspectiva de hacerlo por más tiempo e incluir nuevos temas que son de nuestro interés. Vi takker for solidariteten og den støtten dere har gitt oss, og vi håper at vi kan fortsette å kjempe skulder ved skulder, og at vi kan utvide denne samarbeidsavtalen, slik at vi kan fortsette å jobbe på områder som av felles interesse for begge organisasjoner. Temas como la organización y la afiliación de la juventud trabajadora, la rehabilitación y reincorporación laboral de cientos de trabajadores discapacitados de la industria del petróleo que hoy están sin empleo, sin ingreso para sobrevivir y sin ningún tipo de seguridad social. Blant disse emnene blant annet organisering og rekruttering av nye medlemmer blant ungdommer, der vi ser at vi har veldig mye å lære av dere. I tillegg hos oss det et stort problem at vi har veldig mange som blitt uføre i gass- og oljevirksomheten. Vi kjemper for å få de tilbake i arbeidslivet. De nå uten arbeid og uten noen form for inntekt, fordi vi ikke har noe trygdesystem som tar vare på dem. Luchar contra la tercerización laboral en las empresas petroleras y hacer un seguimiento al respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y las libertades sindicales en Colombia en el marco del Tratado de Libre Comercio que hoy tiene Colombia y Noruega y que entró en vigencia el 1 de septiembre de este año. Andre områder av felles interesse kampen mot innleie av arbeidskraft i oljeselskapene og gasselskapene. I tillegg en felles oppfølging av brudd på menneskerettigheter, faglige rettigheter og faglige friheter i rammen av frihandelsavtalen mellom Colombia og Norge som trådte i kraft i september i år. Sabemos que la lucha por revertir esta situación no es una tarea fácil,
pero estamos seguros que si contamos con el apoyo y la solidaridad del movimiento sindical internacional, podremos lograrlo. Vi vet at det å snu denne situasjonen ikke noen enkel oppgave, men vi helt sikre på at dersom vi får støtte og solidaritet fra det internasjonale fagbevegelsen, vil vi vinne frem. Finalmente, agradecemos el papel del gobierno noruego en los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia. Til slutt vil vi gjerne rette en takk til norske myndigheter for den rolle de har spilt i fredsdialogen mellom organisasjonen FARC og Colombias myndigheter. Proceso que apoyamos y vemos con gran expectativa. Dette en prosess vi støtter og som vi har store forventninger til. Pero sería bueno preguntarle al gobierno colombiano qué tipo de paz concibe en un país que permite la violación de los derechos humanos, promueve la política antisindical y de inequidad social que afecta la vida de toda la población y beneficia solo el interés de algunos. Men samtidig bør man spørre den colombianske regjering hva slags fred de egentlig forestiller seg at man kan ha i et land der brudd på menneskerettigheter fullt tillatt, en regjering som fremmer en antifaglig politikk og en politikk med sosial urettferdighet som påvirker dagliglivet til hele befolkningen og kun tilgodeser en liten elite. ¡Viva la unidad del movimiento sindical en el mundo! ¡Viva, viva, viva! Lenge leve internasjonal faglig solidaritet! Takk til Hector Vaka. Før vi går videre, så har representant 345 Leif Martin Gren bedt om å få ordet, og representantene har innvilget det. Vær så god. Landsmøte, dirigenter, kamerater fra Colombia. På ungdomskonferansen i 2011 så sto det på bryggen på T-skjorta vår: for våre fallende kamerater, ikke et minutts stillhet, men et liv i kamp. Jeg vil veldig gjerne at landsmøtet til Industri og Energi i 2014 tar et minutts stillhet for våre fallende kamerater i Colombia. Takk. Tusen takk skal dere ha. Da går vi videre. Da neste Serbia ved Milorad Panovic. Vær så god. Poštovani prijatelji, znam da možda sada nije pravi moment, ali ja se jednostavno ne mogu, a da ne počnem od početka. Dear friends, I know this might not be the moment to go back in time, but I simply have to start from the beginning. Naime, u vreme Drugog svjetskog rata više hiljada Srba je odvedeno u nacističke logore u Norveškoj. During the Second World War, dozens thousands of Serbs were taken to the concentration camps in Norway. U toj bezizlaznoj i beznadežnoj situaciji na dalekom severu, ljudi iz Srbije su se suočili sa teškim životom i sigurnom smrću.
People from Serbia faced very hard life and certain death in this hopeless situation. Ipak, u sveobuhvatnom mraku Drugog svjetskog rata, logoraši iz Srbije su pronašli zrak svetla i toplinu u hladnoj i dalekoj zemlji. Still, in total darkness of Second World War, prisoners from Serbia have found a sun ray and warmness in this cold and faraway country. Bili su to obični ljudi, ljudi koji su ponosno i časno živjeli stotinama godina na svojoj zemlji. Help came from the common people, people who lived proudly for 100 years in this country. Bili su to možda baš vaši roditelji ili vaše bake i deke. Maybe they were your parents or grandparents. Više hiljada života ljudi iz Srbije je spašeno zahvaljujući lokalnom stanovništvu koje je pomagalo logoraše. Several thousand lives of people from Serbia were saved thanks to the local population who helped prisoners. Kasnije, posle rata, mi nismo zaboravili dobro koje nam je učinjeno i uskoro je cijela Srbija znala da je jedna zemlja na severu Evrope naš prijatelj, to je vaša zemlja, to je Norveška. Later, after war was over, we did not forget the help our people received, and soon all Serbia knew that one country on the far north is our friend. That is your country. That is Norway. Ovo je jedan od razloga zašto sam danas ponosan i počastvovan činjenicom da stojim ovde pred vama. That is one of the reasons I am proud and honored to stand here in front of you today. To je jedan od razloga, ali naravno nije jedini. That is one of the reasons, but not the only one. Naše zemlje i naši narodi izgrađuju prijateljstvo već godinama. Our countries and people are building the friendship for years now. Ovo prijateljstvo se iskazuje na mnogobrojne načine, a jedan od njih je saradnja i prijateljstvo koje je stvoreno i izgrađeno između naša dva sindikata. This friendship has many forms. One of them is the cooperation and friendship built between our trade unions. Naime, već preko jedne decenije ja sam duboko uveren na obostrano zadovoljstvo, mi negujemo saradnju i dobre prijateljske odnose. We are building this friendship and cooperation for more than a decade now. Posle 2 godine te saradnje, ta saradnja se odvija kroz projekat regionalizacije. Last 2 years, we are engaged in a project of regionalization. Naš sindikat, suočen sa teškom situacijom u zemlji, odlučio je da pokrene aktivnosti u više različitih smerova. Our trade union, faced with the unfavorable economy and the trade union situation in our country, decided to initiate activities in several directions. Jedan smer je podrazumevao ujedinjenje sa sindikatom metalaca i sindikatom tekstilnih radnika Srbije. One directions include the merger with the trade union of metal workers and trade union of textile workers. Ovo ujedinjenje smo uspešno uspeli da izvršimo pre 3 godine i tada smo promenili naziv u Granski sindikat industrije, energije i rudarstva. We managed to finalize this merger 3 years ago, and we changed our title into Trade Union of Industry, Energy and Mining Nezavisnost. Sličnost naziva sa vašim sindikatom nije slučajna, jer je i tada, kao i sada, sindikat industrije i energije predstavljao uzor i pozitivan primjer našem sindikatu. Similarity with the title of your trade union is not coincidental, since we do see industry energy as a role model and a positive example. Drugi smer naših aktivnosti je podrazumevao unutrašnju reorganizaciju. Another direction of our activities included internal reorganization. Naime, Srbija je podeljena u 6 administrativnih regiona. U skladu sa tim naš sindikat je odlučio da se organizuje i pokrene projekat regionalizacije. Serbia is divided into 6 administrative regions. In accordance to this, we decided to reorganize and initiate project of regionalization. Osnovna ideja ovog projekta je da sindikat svoj servis približi članovima i da pritom decentralizuje unutrašnju strukturu. Basic idea of this project was to bring our services close to the members and to decentralize internal structure. Istovremeno, smatrali smo da je regionalizacija prilika da se aktivnije angažujemo na otvaranju novih povereništava
i povećanju broja članova. At the same time, we considered that regionalization is a chance to actively engage in opening new trade union organizations and recruiting new members. To je podrazumevalo da angažujemo neke od naših članova kao regionalne predstavnike i da im obezbedimo kancelarije iz kojih bi organizovali svoje aktivnosti. That meant that we need to engage some of our activists as regional representatives and provide them the office so they can organize their activities. Ispostavilo se da je ovaj projekat zahtevao više sredstava nego što je naš sindikat bio u stanju da obezbedi. U tom momentu smo se obratili vašem sindikatu sa kojim već godinama imamo uspešnu saradnju i veliki broj uspešnih projekata. It turned out that this project needed larger funds than we could provide. That was the moment we addressed Industry Energy, with whom we already have a long cooperation and many successful projects. Zahvaljujući razumevanju i profesionalnom odnosu koji se neguje u industriji energije, u sindikatu Industrije energije Norveška, mi smo partnerski nastupili sa vama pred vladom Norveške koja je prepoznala kvalitet našeg odnosa i samog projekta i to potvrdila odobravanjem sredstava za sprovođenje istog. Thanks to understanding and professional relation that is trademark of Industry Energy, we addressed the Norway government as partners. Norway government recognized the quality of the partnership and quality of the project itself and confirmed this by approving the funds for the project. Projekt je planiran na 3 godine i ove godine završavamo 2. godinu. Ja bih voleo da vam prvo saopštim rezultate koje smo ostvarili do sada. The project was planned for 3 years, and this year we will conclude the 2nd year of the project. Now I would like to present the results that we have fulfilled till today. Otvoreno je 22 nova povereništva, dobili smo 2200 novih članova, poboljšan je sindikalni servis i starim i novim članovima, a pored 6 regionalaca koji su predviđeni projektom, mi smo dodatno angažovali još trojicu, jer je ukazala se potreba za njima na terenu. We have opened 22 new trade union organizations. We registered 2,100 new members. We improved trade union service for old and new members. And besides 6 regional representatives, according to the project, we have engaged 3 more sub-regional representatives due to the interest shown among members. Posebno naglašavamo broj novih povereništava i broj novih članova, jer je to jedini način da regionalna povereništva nastave da žive i pošto se projekat završi. We are underlining the number of trade union organizations and number of new members because that is the only way for regional offices to continue existence after the project is over. Obezbeđivanjem članarine od novih članova regionalni poverenici obezbeđuju sebi budućnost, a sindikat istovremeno postaje jači. By providing the membership fee from the new members, regional representatives secure their future and trade union in whole becomes stronger. Čitav projekat je dobio i novu dimenziju kada smo se ove godine suočili suočili sa završavanjem procesa restrukturiranja velikog broja kompanija u državnom vlasništvu. The project, just a second. The project gained a new dimension during the restructuring process, where the large number of companies owned by state laid off a lot of workers. Naime, ove godine je veliki broj kompanija otišao u stečaj jer je država zaključila da oni više nemaju mogućnosti da opstanu na tržištu. State-owned companies simply bankrupt because state decided that they have no perspective. Radnici u ovim kompanijama su ostali bez posla. And the workers in these companies lost their jobs. Deo ovih radnika su bili i naši članovi. I zahvaljujući rezultatima našeg projekta, negativan uticaj ovog događaja je minimiziran i ovo je neplanirani pozitivni rezultat, efekat, odnosno ovog projekta. Part of those workers was our members. The negative impact of this was minimized thanks to the results of the project. This was not planned, but it turned out to be another positive effect of this project. Svi naši regionalni poverenici i još nekolicina odabranih aktivista su prošli kroz intenzivni trening koji je podrazumevao detaljno poznavanje rada sindikata,
unutrašnje organizacije sindikata, osnovnih odgovora na uobičajena pitanja, komunikacije i pristupa članovima i onima koji nisu članovi i konačno regrutovanju novih članova. All regional activists and more active members from each region had an intensive training in trade union organization, internal structure, answering the frequent question, communication, media contacts, and recruitment of new members. Ovo je urađeno kroz seminare koji su organizovani od sredstava iz projekta. This was done through the seminars that were funded from the project. Projekat koji sprovodimo već je opravdao svoje postojanje i ubeđeni smo da će imati dalekosežni pozitivni uticaj na snagu i razvoj našeg sindikata. Anyway, this project already proved to be extremely useful, and we are convinced that it will have a long-term positive effect on developing the strength of our trade union. Ja sam prvi put u Norveškoj i na vašem kongresu i veliku većinu od vas ne poznajem, ali bih želeo da vam kažem da ste imali prave predstavnike u ljudima sa kojima sam imao prilike da ovih godina na moje veliko zadovoljstvo sarađujem. This is the first time I'm in Norway, and this is the first time I attend your Congress. And I don't know most of you, but I would like to inform you that you have picked very good representatives that I worked with over these years. Tu pre svega mislim na Liv Sandeja, čoveka čije savjete veoma cenimo. First of all, I would like to mention Liv Sande, the man whose advice we value very much. Zatim Ole Kristijan, koji je uvek imao reči ohrabrenja za nas. After that, Ole Christian, without whom the project will not be successful. I Amalije, bez koje ovaj projekat ne bi izgledao ovako kao što izgleda. And Amalia, who helped this project at the beginning and brought it to life. Ne mogu, a da se ne setim i pokojne Liv Udam, koja je uvek imala razumevanja za nas i koja je uvek bila velika podrška našim naporima da izgradimo uspešnu sindikalnu organizaciju. I simply have to mention late Liv Woodham, lady that always had a lot of understanding for us and gave us support to build successful trade union organization. Konačno, sutra ću otići odavde i nažalost i dalje neću poznavati veliku većinu od vas koji ste ovde. Finally, tomorrow I will leave Norway, and unfortunately I still would not know in person most of you. Ipak, kao uteha, znaću da ovde imam prijatelje, kao što želim da i vi znate da u jednoj zemlji na Balkanu, koja se zove Srbija, i vi imate zauvek prijatelje. Still, I know that I have friends here, and I would like you to know that in a country called Serbia, located in Balkans Peninsula, you also have friends you can count on. I na samom kraju želim da novoizabranom rukovodstvu u ime Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva, nezavisnost, čestitam na izboru i poželim uspeh u budućem radu. Hvala. At the end, in behalf of my trade union, I wish to you all and to your new leadership many good and successful years in future. Thank you. Tusen takk. Da rekker vi en til, og det er Litauen ved Inga Ruedjen. Får vi håpe kanskje det var rett. Vær så god. Dear Congress, dear colleagues, it is a great pleasure to stand here and to speak to you. And I want to start to say some words about our federation. Just you have to know what we are doing. So we are a forest and wood workers sector, which includes also furniture, paper sectors, and woodworkers companies. We divide it in two sectors, like state and private. The state sector is our forest sector, because if you don't know,
I can say that we have about 50% of state forests. So we have more than 40 state forest enterprises, and they are our federation members. Our main office is located in Vilnius, but we have our company offices in the whole of Lithuania, so in all districts of Lithuania. Also, we are the members of international organizations like EFBWW, BWI, Industrial All. So, the history, how it started, how this nice cooperation started. And the beginning was 10 years ago, more than 10 years ago, when Lithuanian delegation came to visit Norway colleagues, to share experience, to discuss about social dialogue and so on. And after that, they agreed here in Oslo that they have to make a meeting in Lithuania, and they together with our federation, Industry Energy, organized a big meeting in Trakai. This is the city near Vilnius, where it was a lot of participants from all enterprise of Lithuania. So, and that was the first step for the future. You can see some pictures. Later, we had every year activities related with social dialogue, collective bargaining, health and safety, and so on. I'm glad to say that colleagues from Industry Energy, like Nina Holland, Ole Christian Paulson, came to us for sharing experience, for sharing good words, and to show your working ideas, and that we could use in our daily work. What was the result of this meeting? What we achieved? At first, that was the first steps for our main agreement with our employer organization. But you know, until 2013, it was just non-official agreement. I will explain later what does it mean. But at least it was something new in Lithuania, because, you know, until 2013, in Lithuania we didn't have any branch agreements and, of course, national agreements. So we had just company level agreements and that structure. Also, these meetings helped us to improve our youth and women network. Also, you know, we had, of course, we had collective agreements in our enterprises, but not 100% enterprises. At the moment, I can say that in every enterprise which has trade union, we have collective agreement. Our last 2 years, very important in our trade union history. Why? Because we had a very big project which was financed by Norway Grant and Industry Energy, and of course the main partner was Industry Energy. And why it's so important for us? We improve a lot of collective agreements. We made a new trade union in one enterprise. But the most important thing that we were the first one in industry sector which signed a branch collective agreement, which was registered in Ministry of Social Affairs. That was the first step in Lithuania in trade union history to push
signing of branch collective agreements. So we are very happy about that. And thank you for your help. And of course, as I said, these consultations help us to improve other things like health and safety issues, also negotiations and collective bargaining. And, a lot of work is done, but we have future plans, of course. So, in the future, what we are planning? We are planning to move from social dialogue, negotiations, and other things to recruitment. And I am so happy that I heard during these days that your main objectives is recruitment too. And you put your main power for that. So we are planning to do the same. And I can say that with your help, we are starting a very new program. You heard about that during these days. It's a BAO program, where we can take organizers, which we hope will help us to recruit new members. So that is a very new movement in Lithuania, I can say, because before that, in Lithuania, in our trade union, in our confederation, we spoke more about social dialogue, about decent work, and so on. And now, this is the first step when we start to speak about organizing. So that is very important, and I have a very big hope, and with Ole Christian Paulsen's help and your trade union help, I hope that next Congress I will stand here and I will represent a good results for that. So, 10 years, it's a big period. I can say not cooperation, but friendship. So we hope that it will last for next 10 years. And we are proud of our country. So a little piece of my country I bring here, and I want to share with you. So this is a very special book where it's very nice pictures about my country, so I want to share it with you to show that we invite you to come to see all these beautiful places. So thank you very much, and I hope that this cooperation will last in the future. Thank you. Tusen takk. Før vi da går til mat, så det et par beskjeder. Og det at alle representantene fra Vask og Rens, de skal møte her ved scenen med det samme når vi forlater salen nå. Og så det til OSA samarbeidskomité. De skal samles bakerst i salen 10 minutter før møtestart etter lunsj, altså 1:50. Og så starter vi igjen nøyaktig klokka 2, sånn at vi får prøve å ta inn igjen litt av det som vi har tapt nå. Så takk for nå møtet hevet, ja.